baligaddwa. Ekkubo lya Busega baligadde. Ekkubo lya Busega baligadde. Ekkubo lya Busega baligadde. Emmundu ze ziri mu kubanga ziragira gye tulaga n'okwesabika. Ekkubo lya Busega ligaddwa. Busega egaddwa. Busega egaddwa. President agamba agenda kuyita wano. Ekkubo ligaddwa. Bavuuka bawo balina emmundu bali muleeya beesabise. Busega egaddwa. Sorry. Busega yenna egaddwa. Busega yenna agaddwa. Busega yenna agaddwa. Busega agaddwa. Busega agaddwa ne moloka eziriko enamba ze Sudan. Abantu basase. Abantu basase. Mu byafaayo express abantu bagisangako bigere. Busega agaddwa. Busega agaddwa. Busega agaddwa. Busega agaddwa ne Busega yekolengera. Busega emaze okubanga yonna ekalwawo. Busega emaze okubanga ekalwawo. Busega emaze okubanga ekalwa. Busega emaze okubanga ate ekalwa. Bangambye enamba y'abantu esinga beebase. Busega tenga ekalwawo. Baganda bange bassebo ne bannyabo. Mukutu gw'okyekumirako gwa Sama Uganda. Mbeera bwetyo bwe kyali mu kubanga etambula. Bwe kityo bwe kiri. Baganda bange bassebo ne bannyabo. Mbeera bwetyo bweri. Kibaddeyo. Butereevu bwetyo Busega emaze okubanga eggalwa. Busega emaze butereevu okubanga eggalwa. Busega emaze okubanga eggalwa. Busega yo egaddwawo. Butereevu mukutu kw'okyekumidde gwa Sama Uganda. Mbasaba muddemu mugisheyaringe buto. Tuke wansi. Tuke wansi. Kina ko. Kayatala. Sajaga. Aime tuko wansi. Voilà. Vayo. Butereevu mbeera bwetyo bwekyafaananyeeko. Mbeera bwetyo bwekyafaananyeeko. Baganda bange bassebo ne bannyabo. Kyambadde kwata. Mbeera bwetyo bwekyafaananyeemu. Tuli wano ku Express
mbeera bwetyo bwekyali mu kubanga efaananye, mbeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula. Baganda bange bassebo ne bannyabo, mbeera bwekyali mu kubanga etambula. Tumutwala ku nomination, naye embeera bwetyo bweri. Abakyagwe kumiddeko omukutu gwa Sama Uganda. Bwetyo embeera bweri wano. Mbeera bweti bwekyafaananyeko. Sembra com máscara. Gula. Quanto? Vamos fazer comentário, né? Só uma cabeça, só uma fala. Bwetyo embeera bwekyatambula, tumukolekera ku nomination za president. Bwetyo embeera bweri, tuli ku express. Bwetyo embeera bweri, baganda bange bassebo ne bannyabo abali ku mukutu gwa Sama. So bwetyo mbeera bwekyatambula, tuli live, tuli mukwolekera ne president. Mbeera bweti bweri mu kubanga ate etambula. Mbeera bweti bweri mu kubanga etambula. Tuli mukwolekera ku nomination ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbeera bweti bwekyali mu kubanga efaanana, baganda bange bassebo ne bannyabo. So bwetyo omutiitiizi olina sigala waka omutiitiizi
bino bive mu president yogolengera maaso omutiitiizi bino bireke omutiitiizi bino bireke omutiitiizi bino biveemu buve bireke bwe kityo bwe kiri mu kutambula. President ali mu kwolekera ku nomination yeyogolengera mu maaso mbeera bwetyo bwe kyali mu kubanga efaananako. Baganda bange mwenna abatugoberera basebo ne bannyabo ali mu kubanga ayolekera president ali mu kubanga ayolekera ku nominations ze mbeera bwetyo bwe kyali mu kuba ate nga etambula mpola mpola abasharinga thank you so much abaagala Uncle Sama UJ thank you so much bwetyo embeera bweri mu kutambula mpola mbeera bwetyo eri mu kutambula mpola baganda bange basebo ne bannyabo tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwolekera ku nomination. Bintu bingi ebirina okukyusibwa mu ggwanga lino era bimuleese lwokwati akalulu kano ka protest vote akalulu kano ka protest vote kanoonye kalonde kakuume kabanje gwe mulamwa gwe tuliko so obudde buno tulimu mutwala kubanga ate anominatinga so mbeera bwetyo bweri mu kubanga ate etambulako mpola baganda bange basebo ne bannyabo amuwumuze mumumanyi always amubeerako kati simanyi bambega wa lwatu oba wakyama waye eva amubeerako so bwe kityo bwe kiri baganda bange mwenna abakyagwekomedeko omukutu gwa sama Uganda mbeera bwetyo bweri we've been verifying the papers of the aspirant, and we are satisfied he has met the criteria spelled out under the Presidential Elections Act. Accordingly, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Mugisha Gregory Muntu Oyera a duly nominated candidate in respect of the presidential election. Era ndi mu bitongole by'amawulire byonna ebigatwala ndana ku express abantu gye bali waggulu eritafubanira eddembe ly'abantu ba bulijjo amawulire ataagagwamu bugwe wabula eyagasoma. So njagala kusooka bagoonako mikwano gyange mwenna abaliko njagala kusooka bagoonako mwenna abaliko bampita Sama Uganda enamba yange abajagala banange kaddata thank you so much nja kubanji bateerako mu maaso awo era mbenga mbeebaza nnyo so kyekyo then ekisembayo mu buloko yange mulimu abantu abasukka olunaana abasukka 8 mu buloko yange so agamatizama oyogera nnyo ojja genda ku peegi z'abakasiru oba okuliyete ng'eyo oba okolera oba kuba weerabira obaotuteekako okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna liri ekkubo erisinga okubeera ery'ebbeeyi. Nyina YouTube bagiyita Sama Uganda Media ye YouTube channel gye nyina mbasaba sinafuna ssimu yaayo ne bwe mba ngifunye nenfuna akasente nenfuna essimu ya YouTube tugenda kuba tubawa amawulire nga tuyita ku YouTube so bwe kityo kiri Sama Jo Uncle Sama Jo so abaana b'ekalangala mbatumiddeko nnyo mugenyi nkutumiddeko nnyo mbeera bwetyo bweri mu kubanga etambula mpola mpola
baganda bange basebo ne bannyabo bwetyo embeera bwe kyali mu kubanga etambula mpola mpola okutukolebwa sama Uganda tuli mu mutwala kubanga ate anominatinga Can I give you water? It's okay, thank you so much. I appreciate. Naye anziza abagala okuva ku mazzi agagaana. Enamba yange mugimanyi 0704 07 04 9 15 69 yeeyo ne MTN 07 mukaaga 2 07 mukaaga 2 95 25 83 so kyekyo ambeera bwetyo bweri mu kubanga etambula abalungi abakyagwekomeddeko enamba gy'olengeraawo ya Ankusama tuli mu kubanga tuyingira essaawa yonna bana enamba enziruseeko omuntu omu agyenkomezeewo okay eno ngirabye so agamba nti Ankusama I want to give you water. Thank you. Yeah, enamba ereeta Namakula Fatuma abagala okugulya kwa Ankusama kumaze. Thank you so much. So tuli mu kubanga twolekera ku wali wennyini tutuuse almost tumaze okubanga tutuuka Lweza tumaze okubanga tutuuka Lweza President wagenda okubanga anominatingira namba zigenze bannaye muze nkomezeewo kisobo kiri bwe kiri baganda bange abasebo ne bannyabo banange namba zange zagenze muze nkomezeewo temukemetererwa mmeme nakwetema maganzi so bwe kiri baganda bange namba zezo Airtel ne MTN era amanya ziri muga Namakula Fatuma bwetyo embeera bweri baganda bange basebo ne bannyabo musajja gomano ogenda kusa leka naawe obeera sitende kajansi tutuuse ekitongole kya JAT kigaseeko ekyakola efujjo ery'ekika ekyawaggulu ku Nalukoola bamaze okubanga bagattako ekitongole kya JAT ekyakola efujjo ku Nalukoola kimaze okubanga kigattako naye nga ensonga enkulu tutuuse wano Lweza ensonga enkulu tumaze okubanga tutuuka Lweza boterefu tumaze okubanga tutuuka Lweza President wagenda okubanga anominatingira namba zezo amanya zireeta Namakula Fatuma abagala okuwulira ku Ankusama ku mazzi nga bamusabye ti Ankusama katukugulire ku mazzi. Thank you. So bwekityo bwe kiri bwekityo tumaze okubanga tutuuka Lweza President wagenda okubanga anominatingira olunaku olwaleero baganda bange basebo ne bannyabo nsaba muddemu mugisha yalwenga mugye ndayikingire bwekyo embeera bweri President amaze okubanga ayingira Lweza obudde buno yeze sama Uganda okubanga nkuwa ensonga nga bwe zitambula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo amaze okubanga ayingira Lweza amaze okubanga atuuka Lweza abaana b'e Bukotumba tumeddeko nnyo Ssentamu Julius tumeddeko nnyo embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri baganda bange abasebo ne bannyabo tumaze okubanga tutuuka Lweza tumaze okubanga tutuuka Lweza naye bagezaako bagenda batematemako emmotoka emu ku emu bagenda batematemako emu ku emu ekitongole kya JAT n'effujjo lye kyakola e Kawempe mwaliraba nakyo kimaze okubanga
Mbera woti bwefaananako wano Lweza akubo ligaddwa president ng'agenda ku nomination limaze okubanga ate aligalwa wano Lweza limaze okubanga aligalwa president ogolengera oli ku mukutu limaze okubanga legalwa buterevu abatugoberera mu nsi yonna gye musinzira ate okubanga mutugoberera bolengera amaze okubanga atuuka naye ekkubo ligaddwa lino ate erigenda wano ku nominations Lweza lyo limaze okubanga ligalwa obudde buno bwennyini ab'amagye baganda bange bassebo ne bannyebo abali ku mukutu ogwa Sama Uganda tuli mu kuyingira naye ekkubo lyo limaze buterevu okubanga ligalwa nga bwolengera embeera nga bweri obudde buno baganda bange bassebo ne bannyabo so ekyo kye kiriwo obudde buno era officer they are going to pass to this side they are going to pass to this side embeera bwetyo abwere embeera abwetyo abwere baganda bange bassebo ne bannyabo ligaddwa president yoyo golengera yo waali there are some more people who are going to go in that car. Okay. Mbera bwetyo bwekyafaanana musajja atadde eggwanga lyonna ku bunkenke obunkenke bususse mu ggwanga buterevu abalungi abali mu kubanga mutugoberera yonna gye muli mu kubanga mutugoberera embeera bweti bwekyali abba musaba bamugamba nti era okubanga alina entamula bbiri bange abasawo ne banyaku kyekyo so gladiator ensi agitadde ku bunkenke abantu abatadde ku bunkenke eggwanga alitadde ku bunkenke mbadde manyonyolamuko emabegaawo network badde buuseeko katono nnyo mu kaseera kali ekitongole kya jat kyembadde mbalaga kyekyakola ekika ekyamaanyi nalukoola bwe yali nga anominatinga mu kalulu ke kawempe akaggwa
Buterevu president bachali engejinga okulaba oba akirizibwa okubanga yeyongerayo jayina okubanga akolera ne embeera tenaba kuba ya mulembe nnyo atuli Buterevu wano Lweza wotuli abaganda bange basaba ne banyabo abali ku mukutu gwa Sama Uganda Media bwetu embeera bwe kyali mu kubanga etambula abakiri Sobe yuko. Okay, President bwati ali mu kukkirira wagenda okubanga ate anominatingira bamulinze dda tuwotera wano wagenda okubanga anominatingira Buterevu embeera bweti bwogirengera wano Lweza tumaze okubanga tutuuka ewagenda okubeera akakiiko akagenda okubanga kamusunsula olunaku olwaleero baganda bange basebo ne banyabo so embeera bweti bweri mu kubanga babasazeeko ne bayayana mulaba Buterevu Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga atuusibwa wano ku kkubo eriyingira ddala ku kakiiko ak'ebyokulonda baganda bange abasebo ne banyabo mera bweti bweri bawulira emabega bonna abo bantu abakuba eyembe ekulo bawulira bantu His Excellency Robert Kyagulanyi bwatyo amaze okubanga ayingira wagenda okubanga asunsulibwa Museveni wano we yabadde olunaku olw'ejjo mbeera bwetyo bweri mu kubanga etambula mpola mpola abalungi abakyatwegese amaaso bwekityo bwekiri baganda bange wano kasiriikiriro kereere nga His Excellency
ali mu kuyingira. Bwatyo mawulire gonna gaagala okumufuna. So kyekiriwo obudde buno kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso. Amaze okutuuka ku kakiiko awole just kati kuyingira buyingizi munda. Mbasaba ali ku mukutu sharing the video. Abampa ku mazzi, thank you so much. Bo obulago bwakazedda. Lwakuba nti sinnalabako yadde akatondo k'amazzi. So mbebaza nnyo mwe abaliko ku mukutu ogwa sama. Thank you so much. Mubale gugoberera kuva ku makya mbadde mbaweereza mpaka obudde buno nkyayi mu kubanga mbaweereza embeera nga bweri mu kubanga etambula. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso. Abantu basibiddwa emabega bawulira abali mu kuwugana ennyo bantu bawulira baganda bange abali mu kuwoganira emabega bastopingiddwa okubanga tebeeyongera eno. So kyekyo mu kubanga kigenda mu maaso. Abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform bali mu kubanga bagezaako okwengeginga ab'ebyokwerinda okulaba nga candidate atwalibwa asunsuwe. So akyakwatiddwa awo okulaba nti bayina bye bali mu kubanga bakiriyalinga. Kyekiri mu kubanga kigenda maaso. Jjukira nti ssaawa 8 zennyini alina okubanga amaze okubanga anominatingibwa ku ssaawa 8 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ate bw'ava wano agenda kuba ayolekera awo enateete. Yenze Sama Uganda okubanga ngezaako okusigira ekifaananyi nga bwe kitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'embeera nga bweri olunaku olwaleero. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso baganda bange bassebo ne banyawo. So kyekyo zitandise okubanga ziproceedinga mpola zitandise okubanga ziproceedinga okujja mu maaso mpola baganda bange bassebo ne bannyabo. Kino kyekiri mu kubanga kigendera ddala mu maaso. Yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bawulira emabega eyo bawulira awali mu kuba enduulu eya waggulu bantu ba bulijjo nenga amakubo gonna agagaddwa. So yeeyo embeera eri mu kubanga egenda maaso. So road blocks nyingi nnyo ddala nnyo. Road blocks zo nyingi nnyo wanesooka amaze okubanga giyitako. Ate maaso wali bakulaga nti waliwo road block ey'okubiri. So munduulu z'owulira ziri mu bantu badde balowooza nti bantu ba waggulu bali ba intellectual, naye enduulu gy'owulira eri mufubutuka mu za apartment eraga okumwaniriza. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso mpola obudde buno baganda bange bassebo ne bannyabo kyekyo ekiri mu kugenda eyo gy'owulira nduulu nga evira ddala mu za apartment oyo twaliise abantu aba waggulu. So kyekiri mu kubanga kigenda maaso eno wateereddwa akakiiko ak'ebyokulonda. So bwetembera bweri mu kubanga efaanana baganda bange bassebo ne bannyabo. Ali ku gate, ali ku checkpoint oba oli awo eddirira esembayo wali nkusaba okimanyi nakabisa bwetembera bweri eta embeera bweri buterevu ambeera bwetyo. Ruhanga wanje natamba ijorebe natamba Yesu yatambire bona ijorebe natamba
mbera bwetyo abwere bwetyo embeera bwekyali kugezaako okubanga etambula baganda bange basebo ne banyabo kyekiri mu kubanga kigendera ddala mu maaso baganda bange abasebo ne banyabo kyekyo kikiri mu kubanga kigendera ddala mu maaso obudde buno guli ekiri mu za apartment bayimba Bobi I respect you. The good thing was a very innocuous form. I'm a soul of my I think what we should push out there, madam,
No, but it was almost expected. Oh, President. All are youth, ghetto youth out there. Yeah, man. Nakauka represent all are ghetto youth and Sakala youth. Bawa ya message Kabaka esemba yoka yabavubuka ku lunaku luno lwa nomination. Yeah, man. Celebrate wherever you are. Yeah, man. Munyumirwe nnyo gye muli mwana feno tubakikiridde. Naddala bakyali bange abeekyotera Kigungu, Ntebe ne bakyali bange mwenna bantegera okutwaliza wamu. Let's celebrate this day. Katumutwale ku nomination. Abenatete betulidde nabo pirawo naye nga n'ebitundu byamwe tujja. Amen. Kabaka saha. Mbeera bwetyo abweri mu kuba atenga etambula mpola mpola abalungi abakyatwekomeddeko nammwe abatugoberera mpola mpola so security bakyalina ebintu bibamaliriza so olyawo y'ensonga emu lwaki tannakkirizibwa kubanga yeeyongerayo ennyonyi zo bwe zitegedde nti atuuse kade ziri mu kuyita mu bbanga waali asa zitegedde nti atuuse ziri mu kuyita mpola mpola mu bbanga butereevu mbeera bwetyo bwekyali mu kuba ate nga yetambula embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula mpola mpola baganda bange bassebo ne bannyabo abakyatwekomeddeko nammwe abali mu kutugoberera ku mikutu gyonna gyonna so mbeera bwetyo bweri tannaba kubanga akkirizibwa kubanga ayinga naye nga tuli mu kitundu mwenyenenyene walina okubanga akolera nomination ze motoka ye yeyo gyolengera epakinze so tukyalinze ate oba oliawo okulaba ki ekiddako ninga mbeera bwetyo bweri mu kubanga etambula tuva wano nga Katonda ye mubezi waffe tujja kudda ennateete tujja kuba twolekera tugenda kuba twolekera ennateete ewategekeddwa omukolo baganda bange bassebo ne bannyabo nga obudde buno yeeyo embeera eriwo bassebo ne bannyabo tuli
ku kakiiko k'ebyokulonda tuli ku kakiiko k'ebyokulonda obudde buno bwennyini tuli ku kakiiko k'ebyokulonda entambula y'omukulembeze waffe eyo gy'olengera ekyapakinze eba byokwerinda bagamba bakyalina ensonga ze balimu kuba oliawo nga bakiriyalinga mpolampola ate basobole okuba nga bamukkiriza yeyongereyo so kyo kiri mu kubanga kiri mu kutambula obudde buno baganda bange basebo ne bannyabo embeera bwetyo bwe kyali mu kuba ate nga mbeera bwetyo mbeera bwetyo bwekyali mu kubanga ate ayitambula ab'ebyokwerinda bagambye bagala abantu babiri okuli Lubongoya ne Katana bebaagala obudde buno bwennyini so kyekyo ekiri mu kubanga kitambula oba kiri mu kubanga kigenda mwenna mikwano gyange abaliko so mubeereeko tusobole okugoberera embeera nga bwetambula so situmanyi oba bali mu kugula time tetumanyi naye nga ffe tuliwo kubaweereza nsonga nga bwe ziba zigenda mu maaso abaganda bange basebo ne bannyabo mwenna bakyatwekumiddeko omukutu gwaffe ogwa sama Uganda so mbeera bwetyo bweri ate afana utabaki sana No space on Twadeko. No space. No space. Yeah. No space. That's what I was telling you. You'd be fast. Asante. Security guys are they are assholes. Everybody out, there are like 20 commands. Which again? There are like 20 commands going on around there. And you, if they tell you, hey, this, and you still like going. So we have to get out. Gamba wa live. Hey.
Accredited. Come with a vehicle. Extend with a vehicle here. Wait, they are back fine. Come. Madam, the list is here. Madam. Media. Adolf Samata. The driver. Okay. It's so self-evident. And then you go in. And then the thinking is not, the actions will be similar. We digress from that. Even if we are to stand alone, that's the path on which we walk. I keep telling people, even if I never become a president of this country, but if I can build or help collaborating with people who think alike together, and we build a machine in terms of a political vehicle that can transform this country, I will go to heaven as happy as if I would have become a president. We concentrate on building. We concentrate on organizing. So we call upon the remnants in this country. Wherever you are, don't keep quiet. If you want a better future, we are here. We are a solution. And by God's grace, I believe at some point, wherever that is going to be, whether it is next month, whether it is in May, wherever it is, we will take power in this country. And I can guarantee you, people will know how power can be managed different from how it has been managed hitherto. We are disciplined. We are consistent. We are values driven. That's who we are. May God bless you all. Thank you, General. Thank you, Candidate Mugisha Muntu. Protocol team, please, can we assist the candidate and his entourage? Protocol team, we assist the candidate to exit and his team, and then the support to the processing of the next aspirant who is now accessing the venue. Thank you very much. And technical team, please work on the microphones for the next press briefing. Our dear guests, we are invited back into the tent because we are receiving the next aspirant
who is already at the venue. Thank you very much. Our lunch will be served after the nomination. Thank you. We come back to the questions. Tukomyewo ku bibuuzo. Omusajja oyo mwanvu abuuza ebibuuzo mu buwanvu simanyi nti wa mawulire. Oyo gwenda bya. Oyo omwami afaananye omwami president w'ekibiina bakiyita Forum for Integrity and Leadership. Tumusime. Mwajidde. Yeyo. Kati kubanga baleka doza mukalu kabiri. Pale ye kyali firu era ko eri ne list Forum for Integrity and Leadership. Yeye. Ntegedde mwajidde. Ndabye nga yo omusajja yo. Ajidde mwaba abalala abazze mu kiti ekyo. Yeye takwina ali mu ati katayinza okuba ayina ekibiina kya gundi ayinza ka civil society organization naye ekibiina kyali kubanga register eya party eya east kikyaliko bazze mu bibiina bino civil society organization bazirimba n'omuwala oli Farida Mwajidde yabuuzizza ebibuuzo ebisatu ayina ekibiina naye kakati noono Mwajidde kati noono n'oyo omusava Mwajidde tugenze kumugisha muntu tujja kubadoza sokogere kumugisha muntu so tukagendagenda ku radio mugisha muntu njalo muyuzayoza tebadde byamu gezza man era bw'abadde atandika agambye nti kibatwalidde babadde ne gundi round 3 ezokunganya emikono banonye ogwasi okandoza ne stagira bulungi ne bagira ogwaddako ne stagira bulungi ne bagira ogwokusatu paka lwe bakoze eki lwe bamazeeko omwami Kyagulanyi doza ye entry oyo ndaba mwami Lewis Lubongoya Ssabawandiisi oli ndabanga mukulu Benjamin Katana treasurer w'ekibiina file ya mukama waabwe tekyeme alabika mu Kyagulanyi agobererawo naye badde nkugamba nti mugisha muntu obaka betubuulidde Lweza maanyi mwami Kakanda abadde agamba nti eyo ye kalizima ye abatanyizi Sankara Mayombo had the same style naye nze kye message nsuubira nti badde nungi simanyi oba muntu wa bulijjo agibayinga nti obwenkanya byonna byonna tubikola naye ekisingayo mu ggwanga kwe kuzimba eggwanga ng'olizimbira bantu akyogedde era ng'otaddewo obwenkanya naye okusiba omuntu n'abeera mu kkomera ne mumuma n'ebbeero n'ennaku ezibaliddwa ezirekeddwa mu kkomera kayaga nti system ne breaking the down eziri mu mateeka zonna ziri basobola Dr. Besigye mu nnaku 2 n'okusoba ne bagamba nti kati awumbuli engeri ono handika kumuwozesa wabadde okusaba ku mateeka olina kumuyimbula n'omugambye ojja kukoza era ndowooza wagambidde nti yessaawa aga twetaaga okulidirectinga politics n'ebyenfuna by'eggwanga lino okulaba nti abantu bongera okukola ki okubinyimirwa naye nalo wajiddeko enkofiira wajiddeko enkofiira agaye mujiddeko enkofiira agaye nti President Museveni mujiddeko enkofiira ngeri gyafudde mu Luganda nti olw'obukalabakalaba bakozesezza okumemengula abantu bannayuganda nga ne gwakozeko ekibi ne basigala nga bamuyita ssebo nga bamenyemenye bamwetooze badduka naye wadda nga ssebo mukama wange kyeyetaaga kimu kyokka ne bwana batafuuse president singa wavaayo omuntu asobola okulaba nti amalawo ebyo byonna byonna ebisobye mu Uganda agambye ajagenda mu ggulu nga musanyufu talina buzibu so kitegeeza ne bwatafuuka president ye ayina essaala ye gy'asabira bannayuganda alaba ebintu bisobye bizeno bize ate ekirala yagamba nti bonga anti ne bwe baba nga babadde batono nnyo basigadde batono nnyo tebagenda kuva ku mulamwa ogw'okuba nti eggwanga balibbulula okuva gye lituuse
mwabo basigadde batono nnyo tusabire n'ebyo kibiina kyabawagizi besimanyi bungi bwabwe kuba PFF yamwendo osinga MOU yes MOU nenga buli muntu ayimirira mu kibiina kye saidi kubya parliament anti era kati kitegeeza ndikuba parliament bayidi bakanya nti wano gwosinza wamanyi nti osimbawo candidate tesigenda kusimbawo kati kuba president PFF yagambe tegenda kuleta muntu kitegeeza genda kubekola ki genda kubewagira ono yayogedde mu bwatu yatudde nti bajja kuwagira bagenda kuwagira ono yachokola akugambye nti mwami bikabazuluka yabadde kweto commission yayo nga bakola ku nsonga zaki za mikono meaning itulede bakola ki bakolera wamu kyewuunyisa kubanga group ya PFF ne anti bona bantu bava mu FDC era bwe bali bwe basisinkana naye okukola endagaano eyo ne bagamba nti twava mwami muntu bwe yava mu FDC yagamba kangende mutegeere ku the real morals are eba mugamba stable napo twama tutegeera nebalwayo bakizula mse muntu yabagamba nga agenda nga bamaze nti mujja kwategeera yagamba kangende kasapu madegesi conference teba muwangula naganze kangende naye mujja kutegeera bani abaliira bungi bebalwa benyini banayo ne balwamu kati nabano ne balwamu nga bakyakola kiba kyagumye naye bamugamba lwe yajja ku Katonda naga sebo twategedde kiwali otuga kakati wana avaayo ate abalala ne bavaayo ne bava eri tunamola ani anaasigala mubaga weyaleebiza yagamba nti omusajja yamutegeera yagenda ekimpukumpuku mpolampola naali ebicepere n'omukulu nti bamubuuza nagamba sigendangayo naga nti sebo twakutegeera kubanga omuntu gwagenda naye eyaliwo eyatubuulira nti wagenda nagamba naye simanyi nti nsonga y'amaanyi nnyo eri awo bategeezaako mukulembeze w'ekibiina kweyo levo waliwo ebifo omuntu kyagana kyo mu kibiina era olina okwagala bannaye bampiseeko wano nenziku wano era bw'ova eno baga nti nembuuza collegialism efa omuntu aba agenze mu kibiina ekirala oba collegi bufa tebwandifudde of course ndowooza kyolina okwebuuza kikino nti gwe oli omukulembezeewo gwe mmanyi obulungi mubajje sheeka mubajje wa mufti wa Uganda fine nenga bali sebo mulangira kwa ntereza likodi nze jajjange Sheikh Muhammad Semakula muntu wa Mbogo nze jinkulidde ekibuzaalirwa na Kawempe Mbogo eri ttaka eryo tuli kulya Mbogo Mbogo bangambye nti okuyingira wano kizibu bwoba ofuuka nange mbalabu alima ayambadde obusuuti buli Kyagulanyi sokonde babaziza yatebwa nzize nabo mpaka wano ne babazaayo ate mabega oze ne Lubongo ya bonna nzize nabo endaba enzijide ani akwa afande mu musabe bannaabwe bwe nsabye toyogera mu live z'abantu ayogera mu live zaffe waliwo wekikirizibwa onafanda akirizibwa kuyimirira mu bifaananyi byange ate nawakutte bagamba ti mwana NBS akwagala nnyo tuli kusama media ne BBS telefina kibuga kyetaaga engineer Kampala yeetaaga engineer tugenda kuba n'akatota ne bamama babasibe kwebalise bamama babasibe bani basauda luyirika nekwali emotoka bazikiriza kasita bayitaawo then baddemu ne bandi batambuziza wano
wali omugu kiboka eri Kyagulanyi ayengedde ati ngamba wali baita kweno geti ngo bazunengira wabireke ebintu mu byetaaga bali akuddamu balinnya matoka bano abantu balaba pulezidenti waabwe Yes. Abungu. Nzono sebo mvuddeyo. Ebyombi bina tobikwata. Sina kyenkwagaza. Ozoleya? Your president vayo nawe Press team, media. Lewis, let's get ready to one. Inside, we are going to go, it's going to take us approximately 20 minutes. After 20 minutes, and the verification is done. After that, we shall come out where they are going to hand you a police car and your detail. After that, we will go and address the media. Then after that, we shall be done. So at the moment, I'm going to look at my colleague to give you go inside. Thank you very much. Press.
Deo tambula, deo yangu. Okay, now the next aspirant is walking in. The next aspirant is walking in. Okay, guys, give us. Members of the press, please give way to the next aspirant, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu. The next aspirant is Robert Kyagulanyi Ssentamu. The National Media Platform is the one that is coming in, not chair of the commission. Please, protocol it. Media stop there. The next aspirant to where they should sit. Members of the press, please take your spots where you should be. Members of the press, be where you have always been. These diplomats, I don't want them because I've blocked you. Take your seats, please. If you stand, I'm going to block your sides. Lord Chairperson and members of the Commission, Lord Chair, I hand over to you to take forward this process that you have invited the list for. Thank you. Our next aspirant, we encourage you welcome to Lweza, Lubowa, Kalas. Without much ado, I'd like to invite you when you're ready to bring forward your papers, nomination papers, for scrutiny and verification. If you want to raise, you go the other side. The nominator, can you stand up, please? Nantumbwe Jen, is here. Nominator. Seconder, Jago Fred, the seconder. All right. You can remain seated.
To the people who may be joining this occasion for the first time, here and online, we are at the EC grounds in Lubowa, Lweza, in Makinde Sabagabo. And this place is the first permanent home for the headquarters of the Electoral Commission in Uganda. And going forward, this is going to be the venue, the place where presidential candidates are nominated, and the set for this 2025-2026 general election being the first ones that have been nominated from grounds that belong to the Electoral Commission, that belong to the people of Uganda, because this is your commission, this is your Electoral Commission. And so those who are watching online and following on TV and other platforms, the Commission has now instructed the technical teams here to verify and check all the particulars that are required of an aspirant for presidential elections, to participate in the presidential elections as a candidate. So that's what the Commission has asked the teams here that are from the legal department of the Commission, the voter data management department, election management, field operations, to check those particulars that are required and they are checking those particulars which the aspirant was informed to bring as they submit their nomination papers. The nomination form filled in triplicate, 3 copies, a declaration of consent that the aspirant consents to being nominated, confirming that the aspirant is a registered voter, is a citizen of Uganda by birth, and confirming, as the Commission said, as required by the law, that the aspirant has got the minimum academic qualifications, that they have attained at least advanced level standard or senior 6. So they're checking to confirm that the aspirant went to school. They're also confirming and checking those other particulars the certificate indicating that the aspirant obtained the required numbers of supporters as required by the law. That the aspirant has paid the required nomination fee of 20 million shillings. So that's what is happening. That is, yeah.
We thank members of the press for keeping the country and citizens of Uganda and everybody that is watching these proceedings, for keeping them informed of what is happening. Because this is their exercise. This is the exercise of the people of Uganda. And what the commission is doing is fulfilling that responsibility that it has. So we thank you, members of the press, for, since yesterday, actually since the roadmap started, the roadmap to the 2025-26 general election was first launched in July 2023, and again revised and relaunched in the presence of stakeholders in August 2024. And over time, a number of milestones on that roadmap have been undertaken, including demarcation of electoral areas at local government level, the organization of polling stations, mapping of persons with disabilities to polling stations, the first major nationwide mapping of persons with disabilities to establish who they are, where they are, what kind of disabilities they have, what needs to be done to ensure that there is greater inclusivity in the electoral process by persons with disabilities. And one of the things that the Commission has done and endeavors to do is to make sure, for instance, that on events of this nature and others, that there is sign language interpretation or translation. And you can see we have Mebo Murunji there for those who understand the language of sign language. And then the Commission undertook the update of the National Voters Register. Period was given when voters who had the opportunity to, those who are not on the register, to register as voters. Those who were new voters to register as new voters after attaining the required age. There was also the opportunity for those who wish to make transfers from one voting location to another to do so as provided for in the law. There was a period for the display of the voters register at the various levels. And fast forward, now we are in this nomination process, which started with nominations at local government level, and elections of special interest groups, the youth, older persons, and persons with disabilities. And now we are here for nominations for the people that are aspiring to the top position in the land. And when the roadmap was announced, 23rd and 24th of September looked to be very far. But now we're on the last day, 24th. So you're welcome.
Thank you, our distinguished guests. We've been scrutinizing and verifying the nomination papers of the aspirant, and we are satisfied he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Right. You are required to append or affix your signature or that of your agent on this paper to confirm that indeed you have attended. So please, your agent or yourself, whichever. How sure? You have lost. Okay. Candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert, as a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1,
you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the Commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable, so as to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide before you embark on your campaign schedule, which officially begins on 29th of September. You're also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Although the campaigns kick off on 29th, however, you are at liberty today to meet your supporters, since we could not allow them, all of them in here, at a designated place, either to roll out your manifesto or greet your supporters. You are at liberty to do that. The Commission is also required, upon nomination, to avail you a soft copy of the voters' register, the National Voters Register. And we have this soft copy here. I ask your agent to come and pick it. Yeah. No. Furthermore, under Section 23 of the Presidential Elections Act, the Commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you, during the entire campaign period, your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on the campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. The vehicle is at our cost. The fuel, the driver, the guards protecting you are all at our cost, even maintenance of the vehicle. Thereafter, we have a media tent. You may want to address the media and talk to the people of Uganda. It is at your will. But for now, can we go and we hand over to you your security vehicle and the security personnel. Thank you very much. The Commission will lead you to the security detail. So, please, you. Thank you very much. Please, the candidate be led to the security detail vehicle. And may I also mention that lunch has been prepared. You are welcome to lunch. You are welcome to lunch after here.
That's what happens. The team of 16 officers who are going to support you in your campaigns. They are there to ensure yourself. Please cooperate with them in case you have any challenges whatever, but to us. Otherwise, they are very dedicated, led by Lieutenant of Police Abandira. That is his deputy, Inspector of Police, Pacific. So please, they will work with you, they will support you right from home, office, and in your movements. Please, thank you very much. As mentioned earlier, the entire cost is ours. Viewers who say you want to move here and there, they'll be there. The driver will introduce them. Where is the driver? Can you please step forward to the driver? Okay, this is your driver, Mr. Kandid. Thank you. The rest is now you can go and address the media. Okay, thank you very much. All the best. Oh yeah, sure. Okay, I'm going to say it's okay. The rest of the support and the people accompanying the candidates are invited to take their seats here. The candidate can choose to have someone stand by his side, and the rest of us will have our seats here. Protocol team, please get me an umbrella for the candidate. Choose to have someone stand by his side, but the rest of us will have our seats here. Protocol team, please get me an umbrella for the candidate. Yeah, address it alone. Address it alone. But you need an umbrella. Yeah. I would think the team will. Okay. We chose wisely. They had sent me. One of them. Protocol team says please sit. No, they got him. I was just taking the umbrella, not myself. Please get an umbrella for the candidate. Okay. Candidate Kyagulanyi, you are welcome and congratulations on your successful nomination. You are welcome to address the nation. We have 20 minutes here. You can talk to us for 10 minutes and then take some questions from members of the press. You are welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolly. Mama Jolly was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans,
ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor, our country is rich. Our country cannot fall down, our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity, we are resourceful, we are energetic, we are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested and they're still in prison as we speak right now. Many were killed and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters.
We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now, he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Luja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bush war comrade, General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice, and we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no political activity. That is not to ask for. To be a military operation, let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, everything to bring we will be forcefully guarded by his private.
where farmers earn fair income from their produce, where traders are not suffocating under exploitative tax regimes. That is a new Uganda that we dream of. That is a new Uganda that we shall definitely get to. A Uganda where citizens can demonstrate on the streets about injustice, and the response of the government will be to listen to them and not to shoot them dead. A Uganda where jobs are not for the connected few, but for all those who qualify and are willing to work. Thank you. In the coming days, ladies and gentlemen, we shall unveil our manifesto, and we shall go ahead to paint a clear picture of that new Uganda that we dream of, that new Uganda that we believe, but ultimately about leadership. That will be a Uganda where leaders will be serving the people and not the other way around. A Uganda where leaders will be serving the people and not the other way around. I tell you, my friends, that Uganda is possible in our lifetime. And with your courage, with our sacrifice, and with the grace of God, we shall reach that new Uganda. Now, as the National Unity Platform, even with the little resources that we had for the last 4.5 years, we have already demonstrated that we are able to use less and achieve more. We have managed to acquire the biggest political party headquarters in Uganda. We have launched the first school of leadership, and we have gone ahead to groom leaders at no cost to them. Leaders that will uphold our values and offer leadership to the next generation after we retire. We have supported families of political prisoners and missing comrades. We have refused to be compromised. We have held onto our principles even when it has come at great personal cost. We have pursued and secured sanctions against those who steal from our people and against those who oppress our people. We have kept the struggle alive, and we are growing even stronger. Now, to the international community, Uganda's freedom is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community with on this campaign trail. The foot soldiers, the ordinary on this campaign trail. The foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was the liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood. Because after all, freedom. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was the liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us
through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future. And afterwards, they have to return to their uniport, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed, this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, we'll ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery. And that is not what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free. And I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when. And we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end, we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidates, for that address. Now, members of the press, the candidates team has said that it's going to do the version in Luganda at Natete and also answer the questions there. So given the environment, I don't know unless the candidate chooses. So that is the guidance from his team. Thank you very much.
So let us wait for that advice. But that's what the team had presented. Thank you. Yeah, apologies because of the weather and because of the time constraint. We request that we proceed to Natete to address our rally and maximize our time, and maybe we'll answer questions from there or another opportunity. Thank you very much. Thank you, candidate protocol team. I know the weather is a challenge, but let's manage the candidate and his entourage. Please, protocol team, protect my microphone at the main podium. Wow, mbeera nga bwe ddala bw'oli motivu. Members of the press, our tent for refreshments in the next tent. I hope we can find, after this tent, we join the next tent where our lunch is served. Please, protocol team, attend to that. Please bear with the weather. Let us go to the next tent where our lunch will be served. Thank you very much. Sorry. yatuuka ku mmeeza y'omukulu bya mukama nga talina ngatto, naye tuvanyuma banne bagaa nti ate yali katemba. Waliwo obujulizi ku ekyo. Banne bagamba nti naye twakisuula nti yali katemba, naye musajja bamuyirira nga talinnya n'okumugjawo nyine ekyambogo okumutwala era bamugjawo naye Kyagulanyi naye bamutwala. Naye ku mulungi guno kibadde much better. Of course ku luli waaliwo issue ya COVID nga ab'ebyokwerinda ne gavumenti bagamba tebayinza kukkiriza bantu bano kujja mu mbeera ejja okusaasaanya obulwadde, nti era baali bagaanye okugoberera mu kiseera ekyo, nti ensonga lwaki bagwa mu buzibu. Naye era ne campaign zonna zaafuna obuzibu mu ngeri y'emu. Ku mulundi guno entandikwa badde nnungi ku bonna ndowooza. So far akakiiko kagezezzaako okukola omulimu omulungi. Yo nagambye nti kirungi baba nga Museveni president nga candidate bamuwadde omuzindaalo okwogerera eggwanga. Kitegeeza nti n'abajja bonna ojja kuba omuzindaalo gwennyini bwogerera eggwanga. Ekyo bakikoze era sirowooza nti eriyo ajja okwemulugunya. Simanyi oba baweddeyo oba ekyali abalala abadde baagala. Waliwo abalala ajja abagombye ku kitebe Muhamadi Sereko Baraka Munyagwa mugaati gwa bata omusumba ennabya Mukama. Naye essaawa eneetera okuggwaayo kuba kati season zigenda mu 9 ebayo ndo ssaawa 2 nankani okulozinga. Naye mukulu Kyagulanyi owedde speech ye oba abatulaba bagiwulidde. Speech ye badde nnyo ku kintu kulwanirira eddembe. Okwejjayo ekyagamba mu buwambe. Speech ye tegenze nnyo ku ne Mugisha muntu naye yabadde bwatyo butafaanako Nandala n'abalala. Teyagenze nnyo tujja kukola kino byobulimi kino tujja kukola kino amalwaliro kiki. Bayogedde nnyo ku bwenkanya eddembe ne democracy.
ate ekyenjawulo ye Kyagulanyi kyakoze nti abamawulire badde beesunga okumwokya ebibuuzo naye tebafunye mukisa ogwo kubanga ttiimu ye egambye bajja ebibuuzo bajja kuddiramu Nateete abaagala okubuuza bagende Nateete jajja okwanukulira naye ate nno omukisa guno agufiiriddwa kubanga wano babadde TV zabaddeko zonna ez'eggwanga zonna ziri ku focus wadde ya gavumenti eya UBC naye badde emutaddeko kamera nga bw'ayogera eggwanga lyonna wano n'ebweru igenda kuba limuwulira butereevu ekitagenda kuba ekirowooza nti ajja kufuna emizindaalo omugazi bwe gutyo naye booli awo nga yeeyu n'agenda Nateete mpulidde agamba nti baagala okwesa obudde obulungi okutambula naye Nateete enkuba eyinza okutonya eyinza okubaayo nga naye eyiseeyo naye omuganda wa wano enkuba agitwalanga mukisa tagitwalanga ekivve enkuba etonya ng'olina omukolo nti Mukama Katonda bweza yes nsaba otubuulireko John n'atulaba buli gwe bamala okukakasa ng'asunsuddwa bamuwa emmotoka emmotoka ezo ey'okutambuliramu n'ey'abasirikale be emmotoka zino ani azissaamu amafuta gwe weeteramu amafuta okugjako eya poliisi naye eri ekutambuza gwe eno eya poliisi akakiiko k'ebyokulonda ke kagula amafuta agateeka mu mmotoka eyo okweba nti abasirikale bakuuma buli woogenda era nsuubira nti n'okusobosa owwo kubanga kati oli property ya gavumenti okuba nti tofuna bulabe bwonna kubanga ate solowooza nti ate abakuuma ate baddayo mu barakisi kubanga n'ekiro oyinza okufuna obulabe n'olwekyo babakuwadde bakuume ssaawa 24 obe ng'oli safe bwe bituuka ku kulya era nduuza abasirikale gavumenti basasula ez'okulya nababa nti si buvunaanyizibwa bwo naye mu nkola ennuŋŋamu oba muntu mukyamu gw'alya emmere abantu abakuuma nabo banga tobawadde ku mmere bayinza ogigaana tebeesiga oba emmere eyo eri safe naye era nga gwe kirabika bulungi nga obawadde emmere naye kyemmanyi nti bategoba nti babawa either emmere eri physical oba ssente ezibasobozesa okugula emmere oyogedde ku kiri ekya nga bwe basimbudde awo bagenze ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagenda kumupuma 24/7 naye ate emirundi mingi naddala mu kalulu kali akawedde nga olaba nga bakwata presidential candidate ono ate nga n'abakuumi be weebali kati bakuuma kutuuka ku ddaala ki okukuuma omuntu ono gwe babakwasizza siyinza kumanyira ddala instruction nti zibafuna bo bennyini ba escort naye kyebimanyi nti basirikale bwe baba nga bapoliisi era basigala nga orders zaabwe ziva mu poliisi bwe baba nga bajaasi era instruction bazigwa bakama baabwe bakomanda baabwe ababa deployinga era bwe ndowooza nti bwebanga olina kyokoze state nerowooza nti bandikutte era kyemanyi bano bafuna instruction temu interferinga oyo tumwetaaga oba mutuyambeko okumukwata kubanga basigala nga bakozi aba gavumenti so tebayinza gamba naye lese ndowooza nti baziyiza omuntu yenna eyandibadde agezaako okumutuusaako obulabe oba okumutaataaganya naye nga tekivudde mu biragiro bya bakama baabo abazoga nti batuwa omulimu gwa kuuma omusajja ono okay katugambe
abazoolezole nga basirikale bazoolezole nebakakasinga bagendere nateete abeesulamu nankani akazoole nebagaa nti katugende nti tumuziiza okugenda nateete naye nga tekirivudde mu kubanga ndoza gavumenti ekyerowooza nti singa omuntu aba candidate naafuna obuzibu obuzibu obwo tojja kumanya wa gye buvudde ayinza okuba nga just ordinary criminal I mean Trump jjukira ekyamutuwako nga mu biseera bya campaign toyinza kugamba nti gavumenti ya America yalimu empangidde naye era singa yafa era gavumenti yantekinze blame bayinga nti omusajja babayiseeko batya mwina secret service ekuuma abantu buli banifunye obwegugumu nakinaki so ne gavumenti wano ndowooza ye spirit mwegamba nti ono kati nga gyali candidate ekintu kyonna ekimutuukako ate ng'avuganya